ജനങ്ങൾ എന്തായാലും പത്രം വായിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്, മാധ്യമം കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്താണ് നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ജനങ്ങൾ അങ്ങനെ അത് അനുസരിച്ച് വോട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. എനിക്ക് വലിയൊരു പ്രതീക്ഷ. പക്ഷെ തുറന്നാൽ കൂടി എന്താണ്, അവർക്ക് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാവും, നമുക്കറിയാം, അത് തുറന്നോട്ടെ. പ്രഡിക്ഷൻ എണ്ണമായിട്ട് പറയുന്നില്ല, ജനങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്യട്ടെ. വോട്ട് ചെയ്ത ശേഷം നമ്മൾ ആലോചിക്കാം. നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതിയിൽ ഞങ്ങളുടെ വലിയൊരു ആവശ്യമാണ് കഴിഞ്ഞ തവണയും കാട്ട് 2011 കാട്ട് ഒരു കംഫർട്ടബിൾ ഭൂരിപക്ഷം തരണം. ഞങ്ങൾ കാണുന്നത് അത് കിട്ടുന്നതാണ്. പക്ഷെ ജനങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്ത ശേഷമേ അതിലൊരു തെളിവുണ്ടാവും. അതാണ് ഞാൻ കണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ സംസ്ഥാനം മുഴുവൻ ഓടി നടന്ന ആളാണ്. 59 നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ കയറി ഇറങ്ങി 59 സ്ഥാനാർത്ഥിയോടൊപ്പം നിന്നു. ഞാൻ പറയട്ടെ, എല്ലാവരുടെയും ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ ഐക്യം തന്നെയാണ് വലിയൊരു കഥ. നിങ്ങൾക്കറിയാം, പലവർക്കും ചില അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം ടിക്കറ്റ് വിതരണ സമയത്ത്. ചിലവർക്ക് ചില നിരാശകളോ ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ ഉണ്ടാവായിരിക്കും. പക്ഷെ ഒരു മനുഷ്യനും പാർട്ടി വിട്ടിട്ട് പരാതി പറഞ്ഞിട്ട് പ്രചരണം ചെയ്തിട്ടില്ല. ഒരു മനുഷ്യനും റെബൽ സ്ഥാനാർത്ഥിയായിട്ടില്ല. ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും നിരാശപ്പെട്ട് ഡിസപ്പോയിന്റഡ് ആയ ആസ്പിറൻസും കൂടി ടിക്കറ്റ് കിട്ടിയവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങി പ്രചരണം ചെയ്ത് ഞാൻ കണ്ടതാണ് എല്ലാവരുടെയും. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കാണുന്ന ഈ UDFന്റെ ഐക്യം അതിന്റെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കോൺട്രാസ്റ്റ് ആണെന്ന് LDFന്റെ വീഴ്ച. നിങ്ങൾ കണ്ടുവല്ലോ, 5 LDF സ്ഥാനാർത്ഥികളാണ്, LDF പാർട്ടി അംഗങ്ങളും പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കളുമാണ് അവരെ വിട്ടിട്ട് ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണിക്ക് വേണ്ടി മത്സരിക്കാൻ ഇറങ്ങിയത്. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഐക്യം UDFന്റെ അകത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കാരണം UDF ഈ തവണ സീരിയസ് ആയിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചിട്ട് ഭരണത്തിൽ വരണമെന്നൊരു വിശ്വാസത്തിലാണ് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഇറങ്ങിയത്. മെജോറിറ്റി കിട്ടിയാൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് മുഖ്യമന്ത്രിയാകുമോ? മെജോറിറ്റി കിട്ടിയാൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തെത്തുമോ? അത് നമുക്കറിയില്ല. കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ രീതി നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും അറിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അവരെന്ത് ചെയ്യും? അവരെ എല്ലാ ജയിച്ച MLA-മാരുടെ അഭിപ്രായം ചോദിച്ച ശേഷം ഹൈക്കമാൻഡ് ഒരു തീരുമാനമെടുക്കും. അത് നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കും. മെയ് 4-ാം തീയതി റിസൾട്ട് അറിഞ്ഞ ശേഷം എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ. പക്ഷെ അത് എൻ്റെ കയ്യിലല്ല, അത് നമ്മളുടെ ഡൽഹി നേതൃത്വമാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. കാരണം എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഇങ്ങനെ ഒരു അപകടം പറ്റുമ്പോഴോ ദുരന്തം സംഭവിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഉത്തരവാദിത്വം ഭരിക്കുന്ന സർക്കാരിൻ്റെയാണ്. പ്രധാനപ്പെട്ട ഉത്തരവാദിത്വം വയനാട് ആൾക്കാരുടെ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ചെയ്യാനും നമ്മൾ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിച്ച ഓരോരു അവിടുത്തെ നിവാസികൾക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ഭൂമി കണ്ടുപിടിക്കല്, സഹായം കൊടുക്കല്, വീട് കെട്ടിക്കൊടുക്കല്, ഇതൊക്കെ നമ്മളുടെ സർക്കാരിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. അവർക്ക് അവരുടെ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഫണ്ട്സ് ഉണ്ട്, അവർ ചീഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് റിലീഫ് ഫണ്ട് ഉണ്ട്, പ്രൈം മിനിസ്റ്റേഴ്സ് റിലീഫ് ഫണ്ട് ഉണ്ട്, കേന്ദ്രത്തിൽ വരുന്ന ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് സഹായങ്ങളുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ പ്രതിപക്ഷത്തോട് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലായതിൻ്റെ അർത്ഥം പ്രതിപക്ഷം ചെയ്യാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ ശ്രമിച്ചു. നമ്മളുടെ KPCC പ്രസിഡന്റ് ചില ഫിഗേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം എന്നെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാണ്, അദ്ദേഹത്തിന് അത്ര സമയം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഇലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചോളൂ, എല്ലാം പൂർണ്ണമായിട്ട് അദ്ദേഹം നിങ്ങളോട് വിശദീകരിച്ചു തരും. എനിക്കൊരു സംശയമില്ല. ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം, പ്രധാനപ്പെട്ട ഉത്തരവാദിത്വം ഭരിക്കുന്ന സർക്കാരാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് ഭരണം തന്നാൽ ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും ആ ഉത്തരവാദിത്തം മാറ്റി നിർത്താൻ ഞങ്ങൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ നൽകിയ വിശ്വാസത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കും. സോറി, അല്ലാന്ന് ഞാൻ പറയണത്. ഇല്ല, എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ജനങ്ങളൊന്ന് വോട്ട് ചെയ്ത പോലെ ഇരിക്കും. അവർക്ക് ആകെ സാധ്യതയുള്ളത് 1-2 സ്ഥലത്തിലല്ലേ, നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ. അപ്പൊ ആ സാധ്യത രണ്ടും ത്രികോണ മത്സര സ്ഥലങ്ങളിലാണ്. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ജനങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ അപകടം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് BJP സ്ഥാനാർത്ഥികളെ ജയിപ്പിക്കാത്ത രീതിയിൽ വോട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു വിജയം കാണാൻ സാധിക്കും. എനിക്ക് ഇപ്പൊ കാണുന്നത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത്, ഞാൻ തന്നെ എല്ലാവരും ഓടി നടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കൂടുതൽ BJPയുടെ ശക്തിയൊന്നും കണ്ടില്ല. പക്ഷെ മാധ്യമക്കാരെന്നോട് പറയുന്നു അവരെല്ലാവരും കണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയത് 1-2 മണ്ഡലത്തിൽ BJPക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിയെ ഞാൻ എന്തിനാണ് കോൺട്രഡിക്ട് ചെയ്ത്, ശരി, സാധ്യത ഉണ്ടാവായിരിക്കാം. പക്ഷെ ജനങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്ത് വരെ ആ സാധ്യത പൂർത്തിയാക്കി ഒരിക്കലും വിശ്വാസിക്കുന്നു. ഇംഗ്ലീഷ് Okay.
Okay, then it will be easier if I give you some general questions everyone has, and then specific follow-up. We'll give you all 2 questions, each follow-up separately, individually. So now you ask the general ones. So I've come to vote today in my usual booth, and I'm very pleased to see we've had a very good turnout. This looks like an election where the Kerala voters are coming in large numbers to vote, and that's a very good sign. It means that the people of Kerala are not leaving it to the political activists and cadres to come and decide. They are actually deciding to take their future, their destiny, their fate into their own hands. And to my mind, that is a very good sign for the UDF. It means people are voting for change. And that change can only be the replacement of the 10 years of LDF misrule with a UDF government. Do you think that UDF can take a good mandate in this current assembly elections which has been going on? Well, I'm hoping so, because the last time we had an opportunity to run the government in 2011, the people gave us a very, very narrow majority. This time I'm hoping for a better number, a more comfortable basis for our government to make a real difference. What do you think of NDA? Can NDA open their seats? Look, I've been running through the state. I haven't seen very many signs at all of any NDA credible presence. In a couple of constituencies out of 140, people say they have a chance, they're viable. But these are all three-cornered fights where UDF, LDF and NDA are all fighting. So I would not at all assume that the NDA would have any chance even of guaranteed victory anywhere. I think what we will see is that we will have a tough three-cornered fight in a couple of constituencies, and that the BJP may have a chance of coming second in a couple of others. But at the moment, they are not a factor in government formation. The issue in government formation is between LDF and UDF. And as far as UDF is concerned, we are the vehicle of change. If people want to change after 10 years of misgovernance, it is only a UDF that can provide it. So getting 1 or 2 NDA MLAs, even if that were to happen, which I'm not at all guaranteeing will happen, if at all it happens, it's not going to make any difference. My argument is, right now people are still voting, give them time. They realize what is the larger issue at stake, which is who should form the government. And on that basis, they will realize that a vote for the NDA is a wasted vote because it will not bring about change, since what you need to bring about change is a UDF. Just now, Raju Chandrasekhar has predicted that there is a hung chance in Kerala. And BJP is going to be the key. The voting is only about 1/3 done, for God's sake. How can you predict an outcome or a hung parliament or anything? You wait and see. We'll see what happens. Okay. I'm deaf. Okay, 2 questions each maximum. Yes, sir. Yes, sir. Under roll. What is your take on that Congress party? How much confident you are and how much? Look, I don't think we should get into the game of predicting numbers when people haven't finished voting yet. I'm very confident, however, that the general mood is one in favor of change, and that the wave that we are seeing, the trend we are seeing, is in favor of the UDF. Even the turnout numbers are very encouraging. The very fact that people are coming in large numbers to vote is bound to make a difference. We talked about, do you think so there is a triangular fight in Kerala, LDA, UDF and NDA? You see NDA will be doing good? I don't see NDA as a factor at all. Out of 140 constituencies, they only have a chance in a couple of them. And even those are three-cornered fights. There is no fight where they are unquestionably ahead. They'll have to fight for. People are still voting. Let us see what happens. Our message to the voters is, if you want to see a change, if you want to see an end to the LDF misrule, then UDF and Congress is yours. So last question, Chandrasekhar is saying that there will be a hung assembly, and How can you predict a hung assembly when people haven't finished voting? Give people a chance to decide. I don't think there's going to be a hung assembly, because I think people's direction of thinking is very clearly in favor of change. You are here to cast your vote. How do you see this whole situation? Because Raju Chandrasekhar, Nitin Navin also claimed that 2% to 20% they are claiming. Look, the best they've ever done is about 16. So let's see if they can actually improve on that. And frankly, you can get 16 everywhere in Kerala and lose all seats. So I mean, the point is, are there constituencies where they can get 35, 36, 40 and have a chance of winning a seat? I see barely a couple of constituencies where they will have that kind of number. So let's see as people vote.
Both the constituencies that people are talking about, where they seem to be in play, are constituencies where others are also in play. There is no constituency where everyone is saying BJP is completely ahead. All they're saying is it's a tough fight. Well, we are in the game for a tough fight. Let's see if we can win. How do you see UDF versus LDF or versus BJP? How do you see? Because BJP is totally claimed that they are sure. BJP is not a factor. You have to understand. This is a state where BJP is a 0-seat party in the assembly. To even mention them in the same breath is an excessive compliment. It is a fight between an incumbent LDF government and a challenging UDF. And UDF is saying to the voters, if you want to change, if you're tired of 10 years of misrule, come to us, we will give you better governance. NDA can't say that because everyone knows, including they themselves, that they will never come with the kind of numbers that can form a government. Everyone knows that. So why do we waste our time talking about the NDA? How do you see the women reservation bill? PM is saying, how do you see the women reservation bill? PM is saying that Look, we have not seen the draft of a bill yet. I know that they are planning to call Parliament on the 16th. I will be in Delhi for that. But we need to see a bill. We need to see what they're proposing. We need to understand the mechanics. We have to figure out the implications for federalism, for the functioning of the legislature. Parliament is a very important body. We call it the temple of our democracy. Will there be 800 odd MPs? In that case, will anyone get to speak? How does this function? All of these issues have to be discussed threadbare before a decision is taken. We are in favor of women's reservation, but there are many ways in which women's reservation can be brought about. And we need to know what exactly the government is contemplating, not just rely on media rumors. Kerala people is not that much electorate like Gujarat people as Mallikarjun Kharge said. Now he is getting all his statements. I think I said two questions. Sir, last, how do you the people are custom here? What is your appeal to the people vote as much as you could? My message is very clear. Come out and vote because you need to vote for change. It seems to me people are heeding that message. Here in Thiruvananthapuram, the turnout is at record levels for 11 a.m., 11:30 figure that I heard was very high. Now, if this continues throughout the day and we can... Cubs, hello. देख रहे हो कैसे बादल जैसे लाइट एकदम फ्रेश और एक्टिव लग रहा हूं? इसका राज है कब्ज से रातों रात राहत. थैंक यू झंडू नित्यम. आज ही ले आइए झंडू नित्यम 100% आयुर्वेदिक कब्ज नाशक. Large numbers to vote. So how do you see what is Sir. निकल जाने हम तो अंदर ले लीजिए. चलो ट्राइपॉड पहुंची गई. അത് സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്. एक सेकंड सर. अरे यार ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ അല്ല, ഇത് ഒരു ദുരൂഹ സാഹചര്യവുമില്ല, ഒരു ദുരൂഹതയും ഇല്ലാതെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. എപ്പോഴും
ആലപ്പുഴയിൽ വന്ന് വോട്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ആലപ്പുഴ ഏത് ഒരു പരിപാടിക്കാണെങ്കിലും വരിക എന്നുള്ളത് വളരെ സന്തോഷം നൽകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ വോട്ടവകാശം അത് ഏറ്റവും ഉത്തരവാദിത്വത്തോടുകൂടി ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചാൽ പ്രാവശ്യം അത് വിനിയോഗിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്, അഭിമാനമുണ്ട്. എല്ലാം നല്ലതിന് വരട്ടെ. എല്ലാ എന്താ പറയുക, വിജയിക്കുന്നവർക്ക് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ നമ്മുടെ നാടിനെ ഭരിക്കുവാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സേവിക്കുവാനായിട്ടുള്ള അവസരം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്നാണ്. ഞാൻ എറണാകുളത്ത് ഷൂട്ടിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതെ അതെ. കേരളത്തിലെ തുടർഭരണം ഉണ്ടാവുമോ? നല്ല ഭരണം ഉണ്ടാവട്ടെ. ഏത് ഭരണമാണെങ്കിലും, തുടർ ഭരണമാണെങ്കിലും തുടരാത്ത ഭരണമാണെങ്കിലും നല്ല ഭരണം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്നാണ് എല്ലാ ജനങ്ങളെയും പോലെ ഞാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അത് അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാവട്ടെ. നീ ലെഫ്റ്റ് വരുമോ? ലെഫ്റ്റ് വരുമോന്നോ? ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും സ്ട്രൈറ്റും എല്ലാം ആവട്ടെ. എന്താണെങ്കിലും സ്ട്രൈറ്റ് ആവട്ടെ എന്നുള്ളതാണ്. ഇടതാണെങ്കിലും വലതാണെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും അത് നേരെ ആവട്ടെ എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാ ജനങ്ങളെയും പോലെ ഞാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. സാധാരണക്കാരനെ സിനിമയിലൊക്കെ രാഷ്ട്രീയ വേഷങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മത്സരിക്കാനും വല്ല ആഗ്രഹമല്ല ഉണ്ടോ? ഇല്ല, അങ്ങനത്തെ ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സിനിമാ മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാർ പോലും നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അത് ഇപ്രാവശ്യം നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്തും കൂടെ മത്സരിക്കുന്നുണ്ട്. അതെ. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനും എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ പേരിലുള്ള വിജയാശംസകൾ നേരുന്നു. നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഏറ്റവും നല്ല ഭരണം ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ ആരാണെങ്കിലും അത് ജനങ്ങളെ സേവിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള, അവരുടെ നാടിനെ നന്നാകുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ഭരണം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഏതാ ആണോ? നമുക്ക് പിഷാരടി വിളിച്ചു ചോദിക്കാം. നല്ല വ്യക്തിത്വങ്ങൾ വിജയിക്കട്ടെ. വ്യക്തിത്വങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നാടിന് വേണ്ടിയിട്ട്, നാടിനെ നന്മ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കഴിവും പ്രാപ്തിയുമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആഗ്രഹമുള്ള നല്ല മനസ്സുള്ള വ്യക്തിത്വങ്ങൾ വിജയിക്കട്ടെ. അത് പാർട്ടി ഭേദമന്യേ ആരാണെങ്കിലും. അതെ, അതുപോലെ തന്നെ പലരും ഉണ്ട്. സിനിമയിൽ നിന്നും പിഷാരടി അല്ലാത്ത ആൾക്കാരും ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിലെ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. ഇത് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ നാടിന് നന്മ വരുന്ന ആരാണെങ്കിലും അത് പാർട്ടി ഭേദമന്യേ വിജയിക്കട്ടെ എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം. കഴിവതും. അതെ. So thank you very much. Okay. Voting is under for Kerala Legislative Assembly election. Yeah. And you have also cast your vote. What would you like to say? As an ordinary citizen, it's my right and authority and the power to utilize my vote. And I think I have utilized my voting power responsibly for myself, for the country, for the nation, for the people. Sir, what are the key issue you believe this election is being fought on? See, we are electing the government or our representatives to clear all the issues, and hopefully all the issues that are currently prevailing in the country or in my native place will be cleared by the selected authorities or the selected members. Hopefully. What would you appeal to youngster and voters to come out and do maximum? There's no discrimination between the older generation or younger generation or Gen Z. You have to utilize your voting power responsibly, and it's your power. And use it wisely and responsibly. Thank you, sir. Thank you very
And Malayalam. Ma'am, Kerala Assembly polling are going on, and you have also voted in Alua constituency. So, what's your say on Kerala coming and voting for the new Assembly? So yes, I have voted. So does people of Kerala decides today, and they have decided that it is going to be the UDF government to power. That is their decision. Put an end to the misrule of LDF government. For past 10 years, people of Kerala have been suffering. There's been rampant corruption. So every sector has been failure. So this is a moment. Today is the day where the democratic right is being exercised by the people of Kerala, and it is going to be the UDF with 100 seats for sure. Ma'am, it's a very close fight between two parties, UDF and LDF, left wing and Congress. So how do you see the chances of BJP and NDA here? No, BJP has no stand here. They are not going to open their account in Assembly, Kerala Assembly. It is definitely between UDF and LDF, and the edge is for UDF. The anti-incumbency factor is definitely going to play, and the miserable rule definitely, since every sector is affected, people have decided for UDF. So we are very positive. People of Kerala have been waiting for this day to mark their protest against LDF government and to welcome UDF government. Ma'am, it is expected that this will be the last election with the present delimitation, and the next delimitation is expected to be completed soon. So number of assembly seats and number of Lok Sabha seats, everything will be increased all over the country, including Kerala. So what's your view on the delimitation thing? So there are a lot of concerns regarding the delimitation. However, there's also that linking of linking and delinking of women reservation with delimitation, census, all that is going to be there. So let's see what's going to come. But in any case, ultimately what matters is whether the incumbent government be it in any state or be in the center, how good they are to people. So we believe that whether it is the Kerala government now, whether it's the central government now, see, they are not in the interest of people. So with delimitation also, it's the people who are going to vote. So it's definitely going to be a situation where both the governments who are not doing well for the people will have to go. Ma'am, possibly this will also be the last election before the full 33% of women reservation come into force. So how hopeful are you about the women reservation in all segments of the political sector? No, we are very hopeful. Now, when women reservation bill was brought
in Parliament. That time itself, the concern which Congress had raised and the India bloc had raised was that delimitation clause and census is only to delay the process. We wanted that to be immediately implemented. So let us see that women is an integral part and of society of the country. So the women cannot be kept away from the main democratic forums like assembly and parliament. So with women reservation being implemented, there's definitely we are reaching to the level of where women should be. Ma'am, yesterday a video was doing rounds about a BJP candidate in Palakkad distributing money. So how do you see the allegations and the video? That shows how the BJP is stooping to such undemocratic means across the country. We have seen how the SIR was being done to suit them. Now in Kerala, blatantly money being distributed, and that too with candidate
सन्नी कैमरा राम राम लोग बाहर करेंगे सर बोला right there outside आराम से और सच्ची इधर This is the part of the international visit program by the Election Commission of India. So there are 9 foreign delegates are currently in Puducherry. They are going to visit VOC booth in Rajbhavan constituency and Kirur polling station in Mangalam constituency. Thank you so much for giving time to ANI, sir. Thank you. Your finger, sir. மாவட்ட தேர்தல் அதிகாரி கோத்துங்கன் அவர்கள் माइक नीचे जिसको टाइम अरे पीछे पहुंच रहे हो यार क्या कर रहे हो अरे मान नहीं रहा माइक चेक करो बाजी माइक का किया റെഡിയാണോ ഓക്കെ റെഡിയാണെന്ന് പറയണ ഓക്കെയാണോ നല്ല പോളിംഗ് നിലവാരമാണ് കാണുന്നത്. എന്തായാലും ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അവര് നീതിന്യായ കോടതിയിലും അതുപോലെ തന്നെ അന്വേഷണ പരിധിയിലും ഒക്കെ തന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ശ്രമം നടത്തി. പക്ഷെ ജനകീയ കോടതി അവരെ വെറുതെ വിടുന്ന പ്രശ്നമില്ല എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന ദിവസമാണ് എന്ന് വ്യക്തമാണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് കഴിഞ്ഞ 2 ദിവസമായി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നമാണ് നമ്മുടെ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ തോട്ടപ്പള്ളി സ്പിൽവേ ആണ്. അത് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ളത് മഹാപ്രളയം ഉണ്ടാക്കിയതാണ് എന്നുള്ള വളരെ ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള ആരോപണം ആരാ ഉന്നയിച്ചത്? ഭരണകക്ഷി MLA, അന്ന് ഇന്നത്തെ മന്ത്രി. ആ പ്രളയം ഉണ്ടാക്കിയത് മനഃപൂർവ്വമായിരുന്നു എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഓഡിയോ ക്ലിപ്പിംഗ് ഉണ്ട്. മുഖ്യമന്ത്രി ഇന്നലെ മിനിഞ്ഞാന്നും ഇന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മറുപടി പോലും അതിന് പറയുന്നില്ല. പ്രളയം വിഷയമല്ലേ? ഈ പ്രളയം ഉണ്ടാക്കിയതാണ് എന്ന് പറയുന്നത്
400-ലധികം പേരുടെ ജീവൻ ഒടുക്കിയിട്ടുള്ള, ആയിരക്കണക്കിന് കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടമുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഈ മഹാപ്രളയം, ദുരിതം തീർത്ത മഹാപ്രളയം നിങ്ങളുടെ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് മറുപടി പറയണ്ടേ? തെറ്റായ ആരോപണമാണെങ്കിൽ ആദ്യം പറഞ്ഞു അത് വ്യാജ ഓഡിയോ ക്ലിപ്പിംഗ് ആണ്, AI നിർമ്മിതമാണെന്ന്. എന്നിട്ടെന്താ കേസ് കൊടുക്കാത്തത്? അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുമോ? ഒരു മന്ത്രിക്കെതിരെ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും വ്യാജ ഓഡിയോ ക്ലിപ്പിംഗ് ഇറക്കിയാൽ അതിന് കേസ് കൊടുക്കണ്ടേ? ഗവൺമെന്റ് നിങ്ങളാണല്ലോ ഭരണ സംവിധാനം. ഇപ്പോ എന്തുകൊണ്ട് പോലീസ് കേസെടുത്ത് ആളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അങ്ങനെ വ്യാജമാണെങ്കിൽ? അപ്പൊ വ്യക്തമാണ് വ്യാജമല്ല, അത് കൃത്യമായിട്ടും കൃഷ്ണൻകുട്ടിയുടെ ഓഡിയോ ആയിരുന്നു. ഒരു മന്ത്രി, തന്റെ മന്ത്രിസഭയിലെ ഒരു മന്ത്രി നടത്തിയിരിക്കുന്ന ഈ ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള ആരോപണം, നാട്ടിലെ ജനങ്ങളെ പ്രളയത്തിൽ മുക്കിക്കൊന്നത് നിങ്ങളാണെന്നുള്ള ആരോപണം, എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മറുപടി പറയുന്നില്ല ആരോപണത്തിന്? ഇത് കേരള ജനത ഇന്ന് വിധി എഴുതുമ്പോൾ ആലോചിക്കുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയം വേണ്ട. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ജനവിധിയായിരിക്കും കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. ആ വിധി ഒരു കാര്യം മാത്രം, സ്വർണം കട്ടവനെ സംരക്ഷിക്കുന്ന, പ്രളയം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത് ജനങ്ങളെ ദുരിതത്തിലേക്ക് വാഴ്ത്തിയ, അഴിമതിയിൽ മുങ്ങിക്കൊളിച്ച, 10 കൊല്ലക്കായും മാലമായി നാട് ഭരിക്കുന്ന ഈ പിണറായി വീണ്ടും 5 വർഷം കൂടി ഭരിക്കണമോ? ഞാനല്ലാതെ മറ്റാരുണ്ട് എന്ന ചോദ്യം കേരളത്തിൽ മുഴക്കിയിട്ടുള്ള ശ്രീ പിണറായി വിജയനെ 5 വർഷവും കൂടി ഭരിക്കണമോ എന്നുള്ള തീരുമാനത്തിലാണ് കേരള ജനത ഇന്ന് മറുപടി പറയാൻ പോകുന്നത്. എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് കേരള ജനത ഒറ്റക്കെട്ടായി അതിനെതിരെ വിധി എഴുതും. 100-ലധികം സീറ്റുകളുമായി ഐക്യ ജനാധിപത്യ മുന്നണി അധികാരത്തിൽ വരും. കനത്ത പോളിംഗ് ആണ് സംസ്ഥാനത്ത് അനുഭവപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായില്ലേ? കേരള ജനത 10 കൊല്ലം സഹിച്ചു ശ്രീ പിണറായി വിജയനെ. ഇനി 5 കൊല്ലം കൂടി സഹിക്കണം എന്നാണ് ഇന്നും പത്രത്തിലെ പരസ്യം കേട്ടാൽ 5 കൊല്ലം കൂടെ നിങ്ങൾ സഹിക്കണം എന്നാണ് അവർ തന്നെ പറയുന്നത്. അത് സഹിക്കില്ല എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന അതിനിർണായകമായ ദിവസമായിരിക്കുമെന്ന്. അത് തരംഗമായിരിക്കും, UDF അനുകൂലമായിട്ടുള്ള തരംഗമായിരിക്കും. പിന്നെ UDFന്റെ ഏറ്റവും ശക്തമായ ജനങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഗ്യാരണ്ടികൾ പാവപ്പെട്ടവർക്ക്, സാധാരണക്കാർക്ക് അവരെയൊക്കെ തന്നെ ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട്, നമ്മുടെ സഹോദരിമാരെ ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട്, യുവാക്കളെ ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് UDF പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള ഗ്യാരണ്ടികളിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വോട്ടിംഗ് ആയിരിക്കും. അത് തരംഗമായിട്ട് മാറും. അതിന്റെ നമ്മുടെ വോട്ടിന് കോഴ എന്നുള്ളൊരു ആക്ഷേപം, അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് പാലക്കാട്, തൃശ്ശൂർ, പാടാതെ കിറ്റ് വിതരണം, പണം കൊടുക്കല്, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, സാരി കൊടുക്കല്, ഇങ്ങനെ കേരളം കണ്ടുപരിചയിച്ചില്ലാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ അറിയാം, ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ പാർലമെന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് ആലപ്പുഴയിലും ഞാൻ ഈ കാര്യം ഉന്നയിച്ചു. ഇതേ സ്ഥാനാർത്ഥി ആലപ്പുഴയിൽ ഈ പരിശ്രമം നടത്തിയത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, കേരളത്തെ വിലക്ക് വാങ്ങാമെന്ന് BJP വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജനങ്ങളുടെ മനസ്സ് അവർക്ക് അവരുടെ പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് വാങ്ങാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പൊ പണം കൊണ്ട് കേരളത്തെ വിലക്ക് വാങ്ങാമെന്ന് BJP വിചാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കുള്ള കനത്ത പ്രഹരം കൂടിയായിരിക്കും ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്നൊരു സംശയമില്ല. കാരണം ഇത് ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമല്ല. പണം, കിറ്റ്, ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇപ്പം അവരുടെ തന്നെ ആളുകൾ പറയുന്നുണ്ട് എ കാറ്റഗറി സീറ്റാണ്, എ കാറ്റഗറി സീറ്റ് ഫോർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് മണി എന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടി വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോ BJPയുടെ ഡെഫിനിഷൻ അതാണ്. എ കാറ്റഗറി സീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ കാറ്റഗറി സീറ്റ് ഫോർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് മണി. എന്ത് വില കൊടുത്തും പണം കൊടുത്തിട്ടും ആ സീറ്റ്. ഇതൊക്കെ ഉത്തരേന്ത്യയിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നാടകങ്ങളൊക്കെ ഈ കേരളത്തിൽ വന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളം അത്ര മോശക്കാരാണ്. കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ അങ്ങനെ പമ്പര വിഡ്ഢികളാക്കാൻ പറ്റുമോ? എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് വളരെ ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള കാര്യം, ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ മിണ്ടുന്നില്ല. നിങ്ങൾ കണ്ടു ഇന്ത്യയിലെ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ഇന്നലത്തെ ചിത്രം. ബംഗാളില് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയോട് ജയിക്കാൻ പോകുന്നില്ല എന്ന് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ പറയുന്നത്. ആ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ഞാൻ ഇന്നലെ പരാതി കൊടുത്തു. കോൺഗ്രസിന്റെ ലീഗൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഒഫീഷ്യലായിട്ട് പരാതി കൊടുത്തു. സത്യത്തിൽ ആ സ്ഥാനാർത്ഥിയെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതല്ലായിരുന്നു. ഇത്രയും ഗുരുതരമായ ആക്ഷേപം പകൽ വെളിച്ചം പോലെ തെളിവ് പുറത്തു വന്നിട്ടും ഒരു നടപടിയില്ല ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനിൽ. അപ്പോൾ എനിക്ക് അവരോടൊന്ന് പറയാൻ പറ്റൂ, മക്കളെ, നിങ്ങൾ BJPക്കാരോടൊക്കെ പറയുള്ളൂ, കേരളം വിലക്ക് വാങ്ങാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റില്ല. കേരളം നിങ്ങൾക്ക് ചേരുവയുള്ള സംസ്ഥാനമല്ല എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതുകൊണ്ട് ഈ പണക്കൊഴുപ്പൊക്കെ അവിടെ വെച്ചാൽ മതി എന്ന് കേരള ജനത ഇന്ന് പറയും. ചിഹ്നം കൈപ്പത്തി പോലുമല്ല,
അതൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി. VS ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ, VS അച്യുതാനന്ദൻ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിലെ ഇത്തരം നെറുകേടുകൾക്കെതിരെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ഒരു മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാവുമായിരുന്നു. ശക്തനായ ഒരു നേതാവ് ഉണ്ടാവുമായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തോട് നമുക്ക് വിയോജിപ്പൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും VS അച്യുതാനന്ദൻ. പക്ഷെ പാപങ്ങളുടെ പക്ഷത്ത് ചേർന്നുകൊണ്ട് കൊള്ള നടക്കുമ്പോൾ, പാർട്ടി അരുതാത്ത വഴിയിലൂടെ പോകുമ്പോൾ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ഒരു VS ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ കൂടി അഭിമാനിക്കാറുണ്ട്. അദ്ദേഹം എതിർപ്പാളയത്തിലെ നേതാവാണെങ്കിൽ പോലും എന്റെ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ അധികം ഞങ്ങളൊക്കെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന പാർലമെന്റ് നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ ഒരു വോട്ടറാണെന്നതിൽ അഭിമാനം കൊള്ളാറുണ്ട്. പാർട്ടി എതിരായിരിക്കും. ഇന്ന് VSന്റെ അഭാവത്തിൽ ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാൻ VSന്റെ കഴിഞ്ഞാൽ സീനിയറായിട്ടുള്ള കേരളത്തിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനാണ് G. സുധാകരൻ. കഴിഞ്ഞ കുറെ നാളുകളായിട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നുണ്ട്. തുറന്നു പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, തുറന്നു പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ തുറന്നു പറയുന്ന G. സുധാകരനെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി തകർക്കാനല്ല, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയെ തകർക്കാനല്ല, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനകത്തുള്ള ആളുകൾ നടത്തുന്ന ശക്തമായ പോരാട്ടം. പക്ഷെ അത് സഹിക്കാതെ അവരെ പുറത്താക്കിയാലും അവരുടെ ശ്രമം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയെ തകർക്കാനായിരിക്കില്ല. പക്ഷേ ഈ കേരളം വിറ്റ് തുളക്കുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ കപട കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളെ പുറത്താക്കാനായിരിക്കും. അതിന് സുധാകരൻ വരുമ്പോ നമുക്ക് സന്തോഷം. സുധാകരനാണ് VSനെ പുറത്താക്കിയത്, മനസ്സിലായില്ലേ? സുധാകരനാണ് VSനെ പുറത്താക്കിയത്. അതൊക്കെ ഇപ്പൊ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളല്ലല്ലോ. അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട്. രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. രാഷ്ട്രീയ ആശയങ്ങളുടെ പേരിലാണ് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തെ പോലുള്ളൊരു മനുഷ്യൻ പാർട്ടിക്കകത്ത് കൊള്ളരുതായ്മകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ധൈര്യമായി തുറന്നു പറഞ്ഞിരുന്ന മനുഷ്യനാണ്. ആ മനുഷ്യന്റെ അഭാവമാണ് ഇന്ന് CPM നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധി. അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും വരാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ VSനെതിരെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും വരാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ അവരെ പുറത്താക്കുന്ന ശൈലിയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പാർട്ടിയുടെ ശൈലി. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നത്, 10 കൊല്ലം സഹിച്ചത് ഇനി 5 കൊല്ലം കൂടി സഹിക്കണോ എന്ന് കേരള ജനത ചോദിക്കണം. സ്വന്തം പാർട്ടിയെ പോലും ഇല്ലാതാക്കുന്ന ഈ ശൈലി വേണോ എന്ന് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരൻ കൂടി ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു ഇലക്ഷൻ ആയിരിക്കും ഈ ഇലക്ഷൻ എന്ന് ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നു. കൃത്യമാണ്. ഏത് VS ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ VS ആണല്ലോ നെയ്യാറ്റിക്കര ബൈ ഇലക്ഷൻ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ. അത്ര ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. Sir, what are the Sir, what are the hopes? Now you are saying since 7 a.m. polling has started and we are talking, it's almost 1.5 past. What are the information you are gathering from across the state? Brother, I told you several times, we are going to sweep the election. They will cross 100 more seats in these elections. The atmosphere in the state is like that. People are very much for a change. They are fed up with this Pinarayi Vijayan as the chief minister for the last 10 years. The question before the people in this election is whether this anti-people, arrogant chief minister has to continue 5 more years. They are telling not at all. This is the answer we are hearing from everywhere. You can see Lord Ayyappa's gold has been taken away. The theft happened. This government is trying to cover up the culprits of that gold theft case. They are trying to cover up the case itself. In this people court, the court will have a verdict very clearly. The people court have a verdict. We don't want the government who supported the gold theft culprits. So anti-incumbency of the government, anti-incumbency against the chief minister is going in. Anti-incumbency, arrogance, ahankar. You can never see such a chief minister.
If you heard about a community chief minister is behaving like this, talking like this, then the action of the government is also completely on arrogance ground. They are not bothered about the common people of India. So that's definitely. Is it a fight between the UDF and DF only, or the BJP is also a third factor? BJP is because they don't know about the Kerala. That's why they are distributing money here. You see that one of their candidates fought yesterday while distributing the money. Election Commission is silent on all these things. Publicly distributing the money. Candidate herself is justifying that, arguing with the people, those who are taken that photo. You understand? The complaint is that the interesting thing is that complaint is that those who are taken the photo for distributing the money is the culprit, not the person who distributing the money. What a joke it is. So you're saying the Election Commission is also... The Election Commission is a silent spectator. Completely partisan. I'm sorry to say that. Otherwise, we could have expected yesterday itself an action from Election Commission. You are the General Secretary organization of the AICC also. There is voting going on in Assam also. How do you see the atmosphere there? Assam is the same arrogant chief minister, most corrupt chief minister of the country. You see his arrogancy, the way in which he sent police to arrest Pavan Kera. Most dictator of this country, most dictator chief minister of the country, like Pinarayi Vijay. People of Assam will also teach a lesson to him today. That is going to be happen. Last question is to you about, because since government has called a 3-day special session, and now we are hearing that the cabinet has cleared the bill for the women reservation, and there will be reservation. The base will be the 2011 census, and the seats will be increased from 543 to 545 to 816. So, lot of you know, initially we are for women reservation. It is our child only, basically. But we are asking for an all-party meeting. Last so many 2-3 weeks. Government is not at all admitting that. Why not? This type of major legislation is happening in this country. This is a constitutional amendment. They need opposition support also. You know, we are asking. We need to know what are the provisions of that bill. What are the details of that bill? That's why we asked for a all-party meeting. Government denied it. Anyway, we called a Congress Working Committee meeting tomorrow in New Delhi. We will discuss the issue in detail, and after that, we will consult with our India Alliance people also. Then we will take a final call. But last question, because the Chief Minister of Tamil Nadu has said that after the delimitation, it will be a problem for the southern state. It will be injustice towards the southern All state. things we will discuss tomorrow and with India Alliance parties, and we will have a consensus on this. Basically, the principle of women's reservation is our idea only, but the way in which they are trying is also not with sincerity. But we will see. And am I talking to a leader who will decide who will be part of the decision, who will be the CM, or am I talking to the Chief Minister? Brother, since the day one onwards, I am telling, this is not an election to make a Chief Minister for Congress Party. This is an election to defeat this anti-people government and for giving a good governance in Kerala. The government which are embracing the common people of Kerala, which are embracing the local workers of the Kerala, we are going to create a new government in this state. The Chief Minister will come. Don't worry about that. That Chief Minister will come. Now there is no time for discussion of a Chief Minister. Okay? Your vote, how you see the mood of the voters here, and what are the expectations from the people of Kerala? See, the general mood of the Kerala people
is to bring back the existing LDF government. The track record of LDF government impressed the people in general. That is visible while we are talking with them. The mood is very constructive and positive towards LDF. I am very much confident that we will come back. The UDF is claiming they have actually, on the other side, there's BJP also claiming a good start in this election. That is quite natural. Everybody will claim. But the situation in Kerala now, considering the achievements made by LDF government, has a good impact on the voters. They say that there's ഇല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ അപകടത്തിലേക്ക് കേരളം പോകുമെന്ന് ജനം ചിന്തിക്കുന്നു. അതിന്റെ ഭാഗമായി UDF സ്ഥാനാർത്ഥി നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ UDF സ്ഥാനാർത്ഥി LDF ന് അനുകൂലം എന്നുള്ളൊരു പരാതി ഇന്നലെ ഉയർന്നിരുന്നു. അതിൽ കൂടുതൽ ഇല്ല, LDF തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് പരാതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ വ്യക്തി അധിക്ഷേപം, വ്യക്തി ഹത്യ, സ്ഥാനാർത്ഥി നേരിട്ടും സ്ഥാനാർത്ഥി വളഞ്ഞ വഴിയും LDF സ്ഥാനാർത്ഥിയെ എനിക്ക് നേരെ നടത്തിയതിനെതിരെ LDF പരാതി കൊടുത്തിരുന്നു. ഇപ്പോൾ പണം കൊടുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കയ്യോടെ പിടിക്കുകയും പണം വാങ്ങിയ ആളുകൾ തന്നെ പരാതി കൊടുക്കുകയും ചെയ്ത വിഷയം കൊടുത്തിരുന്നു. തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പച്ചക്കള്ളം പറയുക, അസംബന്ധം പച്ചക്കള്ളം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരിപ്പിക്കുക, സ്ഥാനാർത്ഥി തന്നെ പറയുക, എന്നിട്ട് അതിന് മറുപടി ഉണ്ടോ ചോദിക്കുക, മറുപടി പറഞ്ഞാൽ വിഷയ അജണ്ടയിലേക്ക് പോകും. ഇതിനെതിരെ പൊതുവെ ഞങ്ങൾ പരാതി കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപനം വന്നതിന് ശേഷം തുടർച്ചയായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പെരുമാറ്റച്ചട്ടം ലംഘിച്ചുകൊണ്ടാണ് ബേപ്പൂർ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ UDF സ്ഥാനാർത്ഥി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ രീതികളൊക്കെ ഡോക്യുമെന്റഡ് ആണ് പലതും. ഇത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഭാവിയിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ തന്നെ പറയാം, उच्छेद का है और डिबूटर का है, NRC का है, और उसके बाद यह कि शिक्षा के अंदर कांग्रेस ने सबसे पहले वंचित किया 70 साल से, और अब बीजेपी 10 साल से वंचित कर रही है, और लोगों को मियाँ 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 बोल के जो बेइज्जत किया गया पूरी दुनिया में, उसका लोग बदला लेना चाहते हैं. वो जोश है लोगों के अंदर. आप देखना मुस्लिम इलाके में आपको 75-80% तक वोट मिलेगा, और वो गुस्सा बीजेपी के ऊपर एक नंबर है और उसके बाद कांग्रेस के ऊपर है. असम का वोटर इस बार मतलब बदलाव चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं. ये चाहते हैं कि ये मियाँगिरी न चले, ये चाहते हैं कि ये टूटा हुआ हाथ न चले, ये चाहते हैं कि UDF का ताला चाबी चले. असम का सीएम बार बार बोल रहा था फिर से यदि बीजेपी सरकार होता है असम में तो मुस्लिम लोगों का ऊपर जो दबाव दो दिन अभी एक हफ्ते से तो मस्का मार रहे हैं, खुद ही मस्का मार रहे हैं, बोले ये खाओ वो खाओ. हमने कब कहा पर्दा करो? इसका मतलब उनको भी लग गया कि उनको पावर में आना है तो मियाँ चाहिए. और मुझे पूरा उम्मीद है इस मरतबा, चूंकि मैं भी पार्लियामेंट में रहूंगा असेंबली में, तो मुझे डर के वो बातें नहीं करेंगे जैसे पहले करते थे, थोड़ा इज्जत भी करेंगे. देखा गया पवन खेरा जो कांग्रेस का नेता है वो बार बार असम के सीएम और उसका पत्नी के बारे में बार बार पासपोर्ट का, वो उनके बीच का मामला है, पॉलिटिक्स है, हमें उस मामले में कुछ नहीं बोलना है. तभी भी फिर से दोनों बड़े लोग हैं, कौन जीतेगा कौन हारेगा, इसलिए हमें उस बीच में नहीं पिसना है. तो अभी जैसे बिन्ना कंदी में आप घूम के आया सुबह, तो कैसा हालत किया, माहौल दिखाई दे? बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा, अनएक्सपेक्टेड हम जो देख रहे हैं. मुझे ये उम्मीद है कि बहुत सी जगहों में 80% तक भी मिलेगा, बहुत सी जगहों में उससे भी ज़्यादा मिलेगा. एवरेज मैं समझता हूँ 70-90% मेरा बिन्ना कांदी में रहेगा इंशाल्लाह. कितना वोट का डिफरेंस में आप जीतने का आशा है? कितना 2 लाख कितना है? 2,70,000 है ना, तो इंशाल्लाह 2 लाख मुझे मिलेगा, बाकी सबको मिलेगा 70,000 इंशाल्लाह. तो इस बार देखा गया असम में AIDF ने बहुत सीटों में खेल रहे हैं, तो कितने सीट आने का संभावना है? देखो मैं नहीं मानता कि हम जो है सेकंड नंबर पार्टी हम रहेंगे, जो भी आएगा सेकंड हम रहेंगे, थर्ड कोई भी रहे. इसलिए हमारे पास 29 सीट हमने दिया था. मेरा आइडिया है कि कम से कम 25 सीट से 26 सीट होगा, 25 नहीं होगा, 24 भी नहीं होगा
इस बार असम में कोई भी सरकार बना है, इसमें AIVDF का क्या? UDF को बगैर छोड़ के कोई बना नहीं सकता, बीजेपी को हम सपोर्ट दे नहीं सकते, और कांग्रेस ने बीजेपी को लाई, इस दुख का हम भूल भी नहीं सकते, लेकिन सेक्युलर पार्टी को लेकर हम सरकार में जाएंगे। इलेक्शन के पहले आपको दबाव में रखने के लिए जमीयत से आपको शोकॉज किया गया, तभी भी आप हेलो, सब नकली लोग हैं, ना मैं नाम लूंगा नकली जमीयत का, ना मैं नकली नदवा का। पैसे के ऊपर जो 1000 रुपये बिकते हैं, दूसरे दिन आके मेरे से 2000 लेके चले गए, हो गया उनका खेल चल गया। दादू किसका चला? 1000 का चला या 2000 का? जितने मुल्ला लोग को लाइन करके उन्होंने 1000 करके बांटा, उसी दिन दूसरे दिन शाम तक आके मेरे से 2500 करके लेके चले गए। अब ये समझ लो कि वोट किधर पड़ेगा। ലൈനിൽ വന്നില്ല, കുടിച്ചിട്ട് അങ്ങ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എവിടെ ഇരിക്കണേ? ജോർജിന് 36, വെളിയിൽ നാട് ജോർജാ 36 अंदर में आके इधर सीढ़ियों पे इधर ऊपर आके इसके राइट साइड में मोहन बाबू की राइट साइड में ये तो सही घुसना, इधर घुस के चबूतरे कोने पे यहाँ पे मोहन बाबू का बिल्कुल राइट है। अरे घुस तो जा, ट्राइपॉड बच्चे शॉट मिल जाएगी। इधर
क्या अभी कर रहे हैं? इधर से ले सकते हैं ना सर, आप बीच में से बाजू हो जाओ सर। अरे दरवाजा खोलो सर, तो लिखा है ना इसमें ले सकते हैं, ऐसे ले सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ ट्राइपॉड सर अपना ट्राइपॉड छोड़ो, अभी ट्राइपॉड सर नहीं जा रहा है।
अशोक साहब एक बार दिखा दीजिए अंगुली। सर आप अपने सर वही रुकिए सर। State of Assam should vote, come out and vote maximum vote for the best parties that they think are the best. बहुत अच्छा लग रहा है, फुर्ती लग रहा है। असम में हर तरफ ताला चाबी ताला चाबी ताला चाबी, और जुबिन गर्ग के इंसाफ चाहिए, न्याय चाहिए। वोट दो यूडीएफ को, वोट दो ताला चाबी को, न्याय के लिए, जस्टिस के लिए, एजुकेशन के लिए, साइंस टेक्नोलॉजी के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन, ये हमारा मोटो है। इसी के लिए वोट दान करो। इस बार किंग मेकर के रूप में आएंगे क्या यूडीएफ? क्या सोच है आपकी? यार किंग क्या बनना, क्वीन क्या बनना, एक रात में साले उतार देते हैं, इसलिए हमें कुछ नहीं बनना है। हम तो मिनिस्ट्री बनाएंगे। देखा गया है जो आगे का जो सरकार था, मुसलमान लोगों के ऊपर में ज्यादा मतलब अत्याचार किया है। अब हम लोग जाएंगे ना असेंबली में, देखते हैं कि क्या करते हैं। अब हमारे सामने कितनी बातें करते हैं वो हम देखते हैं। सरकार में यदि आप रहता है क्या मिनिस्ट्री लेंगे आप? क्या? अरे वो सब बात की बात है। थैंक यू।